It's 6 a.m. in my hometown in southern Vietnam. While most people are still asleep, this beach is already turning into a marketplace. The seafood here was still in the ocean just a few hours ago. I grew up near the sea, but I rarely got to see what happened here before sunrise. So this morning, I came back to find out where our seafood really comes from. As the sky slowly gets brighter, locals have already arrived at the beach. Some come here for their morning swim, others come to exercise before work. Most of them are middle-aged women and children. Meanwhile, many of the men prefer to sit by the sea with a coffee. On this beach, everyone seems to have their own routine. For many people here, starting the day by the sea is simply part of life. Some fishermen use the cooler morning hours to repair their nets and prepare for another day at sea. A little after 6 a.m., the first boats begin returning to shore. To make it back in time for the morning market, many of these fishermen left home between 1 and 3 in the morning. Most of them fish using these round basket boats. They only travel a few kilometers from shore, but they have been part of life along Vietnam's coastline for generations. Once the boats arrive, a tractor helps pull them onto dry sand so the catch can be unloaded. Years ago, getting these boats back to shore meant carrying them by hand. Different nets are used for different types of seafood. Some fishermen use smaller nets to catch fish that will later be used to make fish sauce and other traditional products. By 7 a.m., more and more boats begin arriving. Soon, locals start gathering around them to buy seafood directly from the fishermen. Buying seafood here means getting it as fresh as possible. For many families, this is still the preferred way to shop. In many fishing families, the husband goes out to sea while the wife takes care of selling the catch. Thôi con tôm nó đã, đây tôm sú. To kìa. Trời ơi nó bự. Chụp nhanh bỏ xuống thôi nó chết mất công bắt cô đề đó. Sú bán sao? Ui. Mực là hay kìa. Mực bán sao? Mực 150. Này để dưới em. Dưới nước tao Được giá thì mua thôi chứ biết sao thịt chả. Con này được 3 lạng không tôm sú này? Lạng mấy à? Lạng mấy hay lạng? Mão đi, mão con nó 100.000 đi. đúng rồi, tao bán cái này nó Mão 100.000 nó mua về nhỏ cho nhóc ăn này. Đồng ý không? Quá trời.
Đồng ý khỏi cân bắt mão con nó 100.000, tôi mua cho nhóc ăn vậy thôi, khỏe. Trong bông một bao không hiệp. Còn nước này. Mua nó được 100.000 mua. Nước đâu mà nước. Được quá. Được 100 được mua được thôi chứ. Dễ. 2 kg mực, 2 kg 3 mực. Cái này bây giờ 2 kg dầu, cái này cho 350 đi. 350, 140 đi, bỏ con nó vô rồi. Rồi 450. 150. Làm Cá đu nữa. Cái đù lấy nó ít cái đù. Mấy ký cá đu. Ký 100.000 đi. 100.000 đi. Lấy 100.000. Lấy 150 luôn đủ 600. Khỏi. Rồi. Vậy Đu lớn nghe chị. Kìa đu mưa á. Nướng mà nhỏ. Đúng rồi bắt đù cái đó đó. Đù lớn hơn cũng chả có nữa này. nó một thứ vậy nó da thôi nó. Cái lưới nhỏ. nó một bầy với nhau. Không bán buôn lại được. Ký 100.000 mà được ký rưỡi cá đu cũng được. Rồi, con tôm này em bán lỗ dầu đó. Lỗ gì? Tôm của biển có nuôi con nào ở đâu mình lỗ. Nuôi ngày nào. Đi thôi bớt đi chị ơi. Dài. Đâu có con cá chim xanh nha. Thấy luôn không? Nhỏ. Ôi. Nhỏ quá. Nhỏ. 550 hết đúng không? Để anh đưa. Mud crab is relatively rare here because most fishermen here only work close to shore. Still, the price isn't much different from what you'd find at a regular market. I decided to buy this one, about 250 grams, for just $3. Next comes blue swimming crab, one of my favorite alternatives to mud crab. It's cheaper and just as delicious. A whole kilogram costs around $4.50. Here's a little local trick for choosing good crab. If you press underneath and it feels firm, chances are it's packed with meat. Just be careful or you might end up like me. Trời ơi, chảy máu. Cầm cái kèm 5 triệu. $8 for 1 kilogram of blue swimming crab and a fresh mud crab. Not a bad deal at all. Now it's time for breakfast at a local restaurant. One of my favorite ways to spot an old local place in Vietnam is hand-painted signs. Mấy bữa bán lợi chị ơi đi bắt mạng không muốn bán nữa. Cái mấy bữa không có cái xe đậu đây rồi cái chị nghĩ luôn rồi sao? Không. This morning, we're having noodles. It's a simple dish, but one that many Vietnamese children grow up eating. A full bowl costs just around $1.20. Còn bộ tục không về bỏ lòng rồi. Trời ơi cái tay của tao tao tét tao banh ra nó tét hết rồi. Tao mua bịch 13. Back home, it's time to prepare everything we bought this morning.
Today's menu: tamarind crab and sour crab soup with okra. Perfect food for a hot day by the sea. From the ocean to the market to the family table. Growing up here, I never really thought much about where our seafood came from. But coming back this morning reminded me that long before breakfast reaches the table, someone has already spent hours out at sea.